Statistics with Geetha. Today we are going to see the chi-square test. That is also a small sample test. Chi-square test. There are three varieties of tests under chi-square. One is chi-square test for goodness of fit. That is, here the steps are the skeleton of the steps. That is skeleton of the test. H0, there is no significant difference between theoretical values and observed data. Or the H0 may be the probability distribution is a good fit to the given data. H1 may be there is significant difference between theoretical values and observed data, or the probability distribution is not a good fit to the given data. Alpha may be 1% or 5%. Chi-square, it is denoted by the symbol chi-square. The chi-square test is denoted by the symbol this. So chi-square calculated is equal to summation O minus E the whole square divided by E follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom. In the summation வந்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துதான் O minus E the whole square by E. Summation for everything. Follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom, where O is the observed frequencies, E expected frequencies, n denotes the number of observations. Now chi-square table value can be located from chi-square tables at alpha percent for n minus 1 degrees of freedom. உங்கள் புக்கில் கூட இருக்கும் இந்த chi-square tables. இல்லைனாக்கா டேபிள்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிள்ஸ்னு வாங்கினீங்கன்னா TF chi-square எல்லாமே வேல்யூஸ் டேபிள் வேல்யூஸ் இருக்கும். அதிலிருந்து நீங்கள் ஆல்ஃபா பர்சன்ட்டுக்கு நேராக n minus 1 degrees of freedomல பார்த்து chi-square table value locate பண்ணிக்கலாம். Now comparing chi-square calculated with chi-square table value to draw the inference. இதுதான் steps to follow for chi-square test for goodness of fit. இப்போ நம்ம chi-square test for goodness of fit பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பாருங்க. In 120 throws of a single die, the following distribution of phases was observed. So your phases கொடுத்துருக்கு. டைனுடைய phases 1 2 3 4 5 6. Frequency, corresponding frequency வந்து 30, 25, 18, 10, 12, 22, 15. Can you say that the die is biased? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த கொஸ்டின் நமக்கு கேன் யூ சே தட் த டை இஸ் பயஸ்ன்னு கேட்டுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிற ஹைபாத்தசிஸ் தான். ஸோ யுவர் சொல்யூஷன் பாருங்கள். H0 வந்து த டை இஸ் அன்பயஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். H1 வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் த டை இஸ் பயஸ்ட். அதுக்கப்புறம் chi-square calculated value is summation O minus E the whole square divided by E follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஏன்னா அப்சர்வ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே இருக்குது. எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னாக்கா த டை இஸ் அன்பயஸ்டுங்கிற H0 ஆன் த வே அசம்ஷன் ஆஃப் த H0 we are going to find out E, that is expected frequency. இப்போ மொத்தம் n வந்து டோட்டல் த்ரோஸ் வந்து 120. டை இஸ் அன்பயஸ்டுங்கும் போது ப்ராபபிலிட்டி வில் பி 1/6. அந்த 6 ஃபேஸஸில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கலாம். அதனால இன்ட்டு 1/6 simplify பண்ணும்பொழுது 20. So the expected frequency is 20. Observed frequency இங்கே கொடுத்துருக்கு. So now we are going to prepare a table to calculate the chi-square calculated value. So row values வந்து observed values நம்ம 1 by 1 எழுதிக்கிறோம். E வந்து எல்லாமே 20. Expected frequency is 20. Now you find O minus E. ஒரு ஓல் வந்து E-வை subtract பண்ணி எழுதணும். 30 minus 20 10, 25 minus 25, 18 minus 20 minus 2, 10 minus 20 minus 10, 22 minus 22, 15 minus 20 minus 5. Now you square these values. That is 10 square 100, 5 square 25, minus 2 square 4, 10 square minus 10 square 100, 2 square 4 minus 5 square 25. Now you subtract, divide O minus E the whole square. ஒரு வேல்யூவையுமே E ஆல டிவைட் பண்ணணும். So அப்போ 100 divided by 20, that is 5. Sorry, 5. Then 25 minus 20, 1.25. 4 divided by 20, 0.2. Again 100 divided by 25. 4 divided by 20, 0.2. 25 divided by 20, 1.25. So add all this, sum all this. அப்போ என்ன ஆகும், summation O minus E the whole square by E. That is nothing but your chi-square. அது 12.9 கிடைச்சிடும். இப்போ continuation அந்த chi-square calculated value நம்ம டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். chi-square calculated value is 12.9.
chi-square table value at 5% for n minus 1. n வந்து 6, 6 minus 1 equal to 5 degrees of freedom க்கு நேரா பார்த்தா 11.07. So comparing chi-square calculated with chi-square table value. So chi-square calculated is greater than chi-square table implies h0 is rejected. That is the die is the biased one. h0 reject பண்றோம்னாவே h1 நம்ம accept பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம். The die is biased. The second exercise பார்க்க போறோம். A company produces a product of 4 sizes: small, medium, large and extra large. In the past, the demand for these sizes has been fairly constant at 20% for small, 45% for medium, 25% for large and 10% for extra large. A random sample of 400 recent sales included 66 small, 172 medium, 109 large and 53 extra large. Test whether there is evidence of significant change in demand for the different sizes. இதுதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போற hypothesis. Solution பாருங்க. H0, there is no evidence of significant change in demand for the different sizes. H1, alternative statement, there is evidence of significant change in demand for the different sizes. Alpha can be taken as 5%. Chi-square calculated value formula, summation O minus E the whole square divided by E follows chi-square with 10 minus 1 degrees of freedom. இப்போ நமக்கு observed values தெரியும், இங்கே கொடுத்துருக்கு. 400 samples எடுத்து பண்ணும்போது எல்லா observed valuesயும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 66, 172, 109 and 50. இது observed frequencies. Expected frequency நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா 20% for small. அப்போ அதை வந்து நம்பரில் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கணும். 100க்கு 20ங்கும் போது 400க்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 20 by 100 into 400 80. அதே மாதிரி 45%, 45 divided by 100 into 400 180, 25 by 100 into 400 100, 10 by 100 into 400 40. So these are the expected frequencies for the sizes respectively. அப்போ E values நம்ம எழுதுறோம். 80, 180, 100, 40. இப்போ O minus E, 66 minus 80 minus 14, 172 minus 180 minus 8, 109 minus 100 9, 53 minus 40 13. So இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இந்த 4 வேல்யூஸும். அப்போ minus 14 square 196, minus 8 square 64, 9 square 81, 13 square 160. Now you divide all this O minus E the whole square divided by E, the respective E values. So 196 by 80, 2.450, 64 by 180, 0.356, 81 by 100, 0.810, 169 divided by 40, 4.225. So adding all this, you will get summation O minus E the whole square by E. That is your chi-square, 7.841. This is calculated chi-square value. இப்போ chi-square calculated value நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். 7.841. chi-square table value at 5% for 4 minus 1, 4 sizes. அதனால 4 minus 1 degrees of freedom, that is 3 degrees of freedom க்கு நேரா 5%ல பார்த்தா டேபிள்ல 7.81. So comparing calculated with table value, chi-square calculated is greater than chi-square table value implies h0 is rejected. So அப்ப h1 நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப என்ன எழுதலாம்? There is evidence of significant change in demand for the different sizes. இதுதான் நம்மளுடைய decision. Third exercise, a sample analysis of examination results of 500 students was made. It was found that 220 students have failed, 170 have secured a third class, 90 secured a second class, and the rest secured a first class. Do these figures support the general belief that the above categories are in the ratio 4:3:2:1 respectively? இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த 4 கேட்டகரிஸும் வந்து இந்த ரேஷியோவில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவர் H0 may be the results in the 4 categories are in the ratio 4:3:2:1. H1 is the results in the 4 categories are not in the ratio 4:3:2:1. ஆல்ஃபா வந்து 5% வைக்கிறோம். அவர் chi-square calculated is summation O minus E the whole square B. E follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom. முதல்ல நம்ம E values கண்டுபிடிக்கணும். observed values கொடுத்திருக்கு. 220 failed categoryல 220, third classல 170,
செகண்ட் கிளாஸில் 90, ஃபஸ்ட் கிளாஸில் 20. அது அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி. எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 4:3:2:1 போது 10க்கு 4 அப்படி. அப்போ 10க்கு 4னா 500. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 500 எவ்வளோ இருப்பாங்க? ஸோ தட் இஸ் 200. ஃபெயில்டு கேட்டகரி 200. அதே மாதிரி 3/10 into 500 that is third class 150. அதே மாதிரி 2/10 into 500 100 that is second class செக்யூர் பண்ணுவோம். அப்புறம் 1/10 into 500 50 they are first class. ஸோ நமக்கு expected frequency கிடைச்சிருச்சு. So we are preparing a table to calculate the chi-square calculated value. So O values இருக்கு, E values இருக்கு. Now O minus E 220 minus 200 20, 170 minus 150 20, 90 minus 100 minus 10, 20 minus 50 minus 30. ஸோ இதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸோ 20 ஸ்கொயர் 400, 20 ஸ்கொயர் 400, minus 10 ஸ்கொயர் 100, minus 30 ஸ்கொயர் 900. ஸோ O minus E the whole square divided by E. ஒன்னொன்னையும் ரெஸ்பெக்டிவ் E-ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 400/200 2.00 and 400/150 2.67, 100/100 that is 1, 900/50 18. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது 23.67. ஸோ chi-square calculated value is 23.67. ஸோ இப்போ chi-square calculated value நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 23.67. chi-square table value at 5% for 4 minus 1 which is 3 degrees of freedom நேராக பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோனா 7.815. ஸோ கம்பேரிங் chi-square calculated with chi-square table value நமக்கு தெரியுது chi-square calculated is greater than chi-square table value, which implies H0 is rejected. அப்போ the results of the 4 categories are not in the ratio 4:3:2:1. ஸோ H1 அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ அதுதான் நம்மளுடைய டெசிஷன். ஸோ இது மாதிரி நம்ம chi-square டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் இட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இந்த chi-square டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் இட் வந்து ஸ்மால் சாம்பிள்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு டெஸ்ட்டு. இதே லார்ஜ் சாம்பிள் போகும்போது இட் இஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் டெஸ்ட் தான். இது வந்து ஒரு தோராயமான சோதனையாக தான் இருக்க முடியும். அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த டெஸ்ட்டை மெயினாக நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போகும்போது ஃபிட்டிங் பைனாமியல், பாய்சான், அந்த மாதிரி ஃபிட்டிங் நெகட்டிவ் பைனாமியல் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபிட் வந்து இஸ் இட் அ குட் ஃபிட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். ஏன்னா அங்கே அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம பைனாமியல் அல்லது பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கண்டுபிடிப்போம். அந்த அப்சர்வ்டையும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியும் வச்சுட்டு நம்ம இந்த டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் இட் அப்ளை பண்ணி நம்ம அந்த டெஸ்ட் வந்து இட் ஃபிட்ஸ் ஆர் நாட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன், த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் குட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.